Introduction to Python. Note చేశారా? Did I give any task for you on Friday? నేను టాస్క్ ఇచ్చాను, ఓన్లీ నోట్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్, రైట్. సో ఓకే, folder. Fine. So what we are discussing in Python right now? Modes, huh? So up to now what we discussed? Right, okay. So in Python, just we started the introduction. In this introduction, so what we discussed here, like Python, like what is Python? So who downloaded Python? Who downloaded Python? Then when Python was downloaded? Next, applications, right? Applications only, no? Next, applications of Python. Versions of Python. Next, download and installation. Download and installation of Python. Then after that, codes of writing Python program. Till this only? ఇక్కడ వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. Right. So up now we discussed all these things, right? Can anyone say what are the applications of Python? Okay. చెప్పండి, అట్లీస్ట్ మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పాలి. వన్ పాయింట్. ఓకే. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఆర్ జాంగో కదా. ఓకే. Image recognitions, web developments, okay, good. These are all applications, okay. Data science, చెప్పారా? Data science, data science, IoT, AML, okay, gaming, web development, desktop applications, okay, etc. All these are the applications. Means using the Python we can design different types of applications. All this. Okay, so what are the modes of writing Python program? Interactive mode and batch. Two modes are. సో నేను ఒక స్పెసిఫిక్ స్టూడెంట్కి అడుగుతాను, వాళ్ళే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఫ్రమ్ ఆన్లైన్, ఓకే, ఫ్రమ్ ఆన్లైన్, anyone can answer from online. There are, I think, 4 to 5 candidates are there. What is interactive mode? From online, the question is to the online guys. What is interactive mode? What you understood, at least you can explain in your own words. Okay. Online guys, what is interactive mode? At least you can share in the chat box. We'll see. Okay. You, interactive mode, what you understood? Okay.
చెప్తారు మేడం, చెప్పండి. షెల్ మోడ్. ఓకే. ఎనీ అదర్ వర్డ్స్? సరే, కొద్ది డిఫరెంట్ చెప్తున్నారు. సో విల్ సి. సార్ మీ ట్రైస్. ఓకే. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్? ఓకే, యశ్వంత్ హ్యాస్ గివెన్ ఆన్సర్ సంథింగ్. ఓకే, కనబడుతుందా మీకు? రైట్. ఎస్, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ what? Python shell, and use it to check some simple Python instructions. ఓకే, చిన్న స్మాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా టెస్ట్ చేయాలంటే మనం పైథాన్ షెల్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైనా చెప్తారా? మేడం మీరు. ఇందు. బ్యాచ్ మోడ్. Python file or Python module. Okay, so there what we do, we are going to write the set of instructions, set of lines or set of statements, okay, in the Python file, and we can save it with some name. How to save the Python file? With which extension is what here? .py. Python files ni .py to save here. Then after saving, you can run it. So at the time, all the statements will execute, okay, one by one at a time. That is what the batch mode. Batch means group of statements or group of instructions. That's why it is called a batch. So that file or that module you can open any other day also. మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు కావాల్సి అప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకొని ఎన్ని టైమ్స్ అన్నా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ బ్యాచ్ మోడ్. ఫైన్. So what is the current version of Python? In the website, I think we saw some number, version number. 3.13 point something, kada? Yes, 3.13. And I think last session someone said that there was some issue. Meek even issue vachindha sir? I think who's that? I think from online kada? I think from online, one person, one girl was discussing to me that. Me, sir. Got it, Madhavi, right? Yeah. Now, is it okay now? Yeah, I have changed the version. Now it's fine. Good, fine. And I think మీరు కూడా లేటెస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా సార్? ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్? రిమైనింగ్ పీపుల్ మీకు ఏమైనా అలాంటి ఆప్షన్స్ కనబడకపోవడం, రన్ కాకపోవడం అలా ఏమైనా జరిగిందా? ఫైన్ కదా, ఫైన్. Yeah. In the latest version, by default, it is a debug option, sir. If we open new file, it is showing run. Yeah. Okay, no worries. So నేను చెప్పాను అందుకే. Otherwise, okay. See, sometimes that's what I'm telling you. Some of the versions, if you open the IDLE, sometimes it will show the what you can say, that is a Python shell. Sometimes, okay. There you can find the options file menu. If you try to open, you can open like IDLE. సో అలా కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి చూసుకోండి. సో వర్షన్ టు వర్షన్ మేబీ ఆప్షన్స్ అనేవి అటు ఇటు అవుతాయి ఒకసారి, బట్ నాట్ దట్ మచ్, లిటిల్ బిట్ అవుతాయి, అంత కాదు. కాబట్టి నో వరీస్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఫైన్. ఐ థింక్ all you people set up the Python software in your systems. Yes, son, right? And you just worked with some interactive mode and also batch. Clear కదా అందరికి? Right. Fine. So any more doubts in this? So before going to the next, who developed Python software? Van Rose. When Python was developed? 1989. Good. 1989. Fine. Total, how many series are available in these versions? 3 series. Which one has duplicated? 1.x. Right now, which versions are going on? Which series are going on? 2.x and 3.x. 2. Okay. Right. 2.x lo ఏది ఉంది సార్? 2.7. 2.7. Okay. I think నేను మీకు చెప్పాను, in case మీకు maybe tomorrow also, if you face any issues in the latest Python software, you try to install the previous version ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సార్. ఓకే. సో I think లాస్ట్ సెషన్ లో ప్రీవియస్ వర్షన్ కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చెప్పాను, ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ కామన్, సేమ్ స్టెప్స్. ఓకే. కాబట్టి ఐ థింక్ మీ ఫ్రెండ్ మాధవి అడిగింది కాబట్టి అప్పుడు చెప్పాను మీకు. సో
Suppose if you want to go to the previous, the latest 3.1, 3.7. So if you want to install the previous or old versions, even 2. Suppose 2.x series కూడా కావాలంటే కనుక సార్ మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, here is a table. You can see different versions here. ఓకేనా, ఏ వర్షన్స్ కావాలంటే చూడండి ఎప్పుడు డిలీట్ చేశారు, డౌన్లోడ్ లింక్ అండ్ ఆల్సో రిలీజ్ నోట్స్, what they added the new features. You also can see all these things in this table. ఓకే, సో మీకు ఒక 1 or 2 వర్షన్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సపోజ్ 3.1, 3.13 అని ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఫైల్స్ కొన్నింటిలో మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేకుంటుంది సార్ వాళ్ళకి, అంటే ఫైల్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ ఫైల్స్ ఉండవు కొన్నింటికి మేబీ. సో డ్యూ టు అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వర్షన్ లో యాడ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి కొన్నింటికి ఉండవు. సపోజ్ దీనికి లేదు చూడండి, డౌన్లోడ్ ఫైల్ లేదు అక్కడ. ఓకేనా, కాబట్టి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వర్షన్ లో మేబీ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు. కాబట్టి యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3.10.1 అయితే ఇందులో కూడా లేదు. నెక్స్ట్ 3.12.11 ఇక్కడ కూడా లేదు చూడండి. సో 3.13.2 చూడండి ఇలా ఉంది. కమ్, so 3.13.2. so if you observe here, you can see the links here. So if you are downloading for Windows means you can search about this here. Idi. But I asked to download and install which one here? 64-bit. Do you know what is the 6432? Windows is having like two formats, 32-bit and also 64-bit. ఓకే, నేనేం చెప్పాను, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పాను మీకు. ఎసాను విండోస్ ఇన్స్టాలర్ 64 ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. చూడండి క్లిక్, ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. చూడండి రైట్ టాప్ చూడండి సేమ్. వన్స్ ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్స్టాలేషన్, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా, 64-bit ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి మీ విండోస్ అనేది 64 ఆ 32 ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళేసి సార్ యూ కెన్ గో టు ద ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో దిస్ పీసీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్. So you can go to the properties and here you can check చూడండి ఇక్కడ సిస్టమ్ టైప్. ఓకేనా, సిస్టమ్ టైప్ is what here, 64-bit operating system. So your Windows is 64-bit, you can install the 64-bit. Your Windows is 32-bit means you can install the 32-bit. అక్కడ 2 ఉన్నాయి, సో అది చెక్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే రైట్. సో మీరు 32 ఉన్నప్పుడు, మీ సిస్టమ్ 32 ఉన్నప్పుడు 64 అనేది ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్స్టాల్ వస్తే దట్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా, కాబట్టి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ జనరల్ గా 64 అండ్ 32 ఉంటాయి. సో బట్ మోస్ట్లీ మాక్సిమం సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ రైట్ నౌ ఆర్ వాట్ ఇయర్ 64-bit ఓన్లీ. ఓకే, సో దట్ directly can choose 64-bit. Right, fine. Okay, so after this, today let's write one more program today using ideally. What is ideally? Integrated. Please answer. Integrated development language environment, IDLE అని చెప్పారు. Integrated development language environment. This is what actually editor. Okay, in this you can find both Python shell and also module Python files కూడా ఉంటాయి. Okay, you can write the program either using the Python shell and also using the interactive mode or bash. So let's write one more program. You can open the IDLE. You can type here IDLE and you can open this app. I said this app automatically will be installed whenever you are installing the Python software. You don't need to install it separate. Right, now here we'll write one more program. Suppose x equal to some value, y equal to some value. Okay, I want to swap these two values. Swap means what? Swap two values. Swap means here interchanging the values. I want to store y value into x value into y. So what I do before swapping, I will print these two values. You can print like x value like this. You can print with message also.
x value is x. Okay, you can print one by one. Using single print also possible, but let's print using two print statements. So y value is 5. Okay. After printing x and y, logic x comma y equal to y comma x. Okay. X comma y equal to y comma x. This is swap logic, only one line logic. So here y value will be stored into the x here, then x value will be stored into y like this. Means The x value is once again, print x value that you are printing, you are not swapping. You have to do that in the memory. Here you are displaying just. నేను చూయించామని చెప్పట్లే ఎక్స్ వాల్యూ అలా మెసేజ్ చూపిస్తున్నాం అలా ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ వై ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే అది స్వాప్ కాదు కదా జస్ట్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ లైక్ దట్ ఓకే యు హావ్ టు ఇంటర్చేంజ్ ద మెమరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ these are actually variables. X is a variable, y is a variable. In the fundamentals we are going to discuss what is variable here exactly. Okay, generally variable is used to store some values like this. See, 5 we are storing into x variable, 10 we are storing into y variable. X, y are the variables here. If you want to store any data, compulsory you have to use the variables. So these variables will take the memory. Okay, so you have to do the swap based on the memory. Memory lo change కావాలి. అండర్స్టాండింగ్ సార్ ప్రింటింగ్ లో కాదు ప్రింట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ కామా వై అంటే ఓకే ఇది స్వాప్ కాదు మీరు అలా ప్రింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే దట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సో దట్స్ వై యూ హావ్ టు యూజ్ ద లాజిక్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు వై కామా ఎక్స్ సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ y value we can store into x here, then x value we can store into y like this. Then after that once again we'll print here x and y. ఇక్కడ నీట్ గా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సార్ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్ గా రాసేయాలి ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ స్వాప్ ఓకేనా దెన్ ఆఫ్టర్ స్వాప్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ స్వాప్ so you can write every statement step by step very neatly so that anybody can understand. రేపు మీ ప్రోగ్రామ్ మీ ఫ్రెండ్స్ చూసినా సరే చాలా నీట్గా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కోడ్ అవుట్ రైట్ లైక్ దట్ అంటే రేపు డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు డిజైన్ చేసినటువంటి కోడ్ మీరు ఒకళ్ళే చూస్తారా రేపు వేరే ఎవరైనా చూస్తారా కోడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చాలా ఉంటారు కదా మీ టీంలో మీరు అక్కడే పర్మనెంట్ వర్క్ చేస్తారా నో సో మెనీ డెవలపర్స్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ okay on your code which you written. Yes or no sir? చేస్తున్నారా అలానా yes so that is why so whenever you are writing the code or programs that you have tried very neatly so that everybody should understand దాన్ని మనం టెక్నికల్ గా ఏమంటామంటే రీడబిలిటీ ఎవరైనా రీడ్ చేసే విధంగా ఉండాలి everyone should understand కాబట్టి every program you also in your notes in your systems also even we can practice from here only. Okay, so you have tried small program also step by step. Shortcut రాయాలి for example addition of 2 value చేయండి అంటే say x equal to 5 y equal to 10 print of x plus 5 అర్థమవుతుందా అలా చేస్తే చాలా మంది సో అది షార్ట్ కట్ ఫామ్ ప్రతి స్టెప్ రాయాలి క్లియర్ గా సో we can go like that. Okay, right sir. So after writing your program what we do we can save it. ఎలా సేవ్ చేయాలి file save option is there or you can use control s also. So I think in the last session I created one folder on the desktop. What is that? Python 10:30 AM folder. In this folder you can click on this folder, then already a file ఉంది చూసారా we created on 22nd కదా. Now we can create one more file here. Let's take here file name వచ్చేసి ఏంటి swap because actually okay you can give any other name also but it is better to provide your file name related to your task whatever you are doing in the file. అండర్స్టాండింగ్ మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రోగ్రామ్ లో దానికి రిలేటెడ్ నేమ్ లేదా టైటిల్ అనేది ఫైల్ కి ఇవ్వాలి రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే చేస్తాం స్వాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్వాప్ అడిషన్ చేస్తే అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సబ్ట్రాక్షన్ ఫ్యాక్టరియల్ చేస్తే ఫ్యాక్టరియల్ లైక్ దట్
సో ట్రై టు ప్రొవైడ్ ద మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఫర్ యువర్ ఫైల్స్ ఆల్సో. సో అలా చేస్తే రేపు మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేయాలి, సో ఫ్యాక్టరీ నేమ్ ఉంటుంది, సో యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. స్వాప్ కావాలి రేపు మళ్ళీ చూడాలి లాజిక్, సో with the help of that file name you can open it, you can use it, you can run it, you can modify it. Because many people, what they do, they will give their name, like for the next program their sister's name, third program their brother's name, their father's name, అలా పెడతారు. అలా పెడితే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందా? రన్ అవుతుంది. వై? ప్రోగ్రామ్ విల్ వర్క్. బట్ టుమారో యూ వాంట్ టు ఓపెన్ అండ్ యూజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకుంటారా? యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు మీరు. హౌ టు ఫైండ్? అలా ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ ఇస్తే ఎలా ఫైండ్ అవుతుంది? ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ద మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్, స్పెసిఫిక్ నేమ్, రిలేటెడ్ నేమ్. ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో అదే ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన నేమే టైటిల్ ఫైల్ కి, లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ వై హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్ హియర్ swap.py. ఇక్కడ పై అనేది చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షనల్, ఎందుకంటే సేవ్ యాజ్ టైప్ ఈజ్ వాట్ హియర్ పైథాన్ ఫైల్స్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ పైథాన్ ఫైల్ సేవ్ యాజ్ టైప్ ఉంటే ఇక్కడ .py అనేది ఆప్షన్. ఓకే, అది చూసుకోండి. ఒకవేళ అది లేదంటే .py ఇచ్చేసి. ఓకే, ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు గివ్ .py డైరెక్ట్లీ. సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Right. After saving, next what you have to do? You have to execute this program, so that for that you can use this run menu. In that there is a option is called here run module, or you can use shortcut key F5 also. Okay, you can click on this. See here very clearly the output. Before swap, x value is 5, y value is 10. After swap, x value is 10, y value is 5. చూడండి ఇంత నీట్ గా వచ్చేసింది అవుట్పుట్. అండ్ see here run module is there now. What is the meaning of module? That you have to understand. Run module or F5 also you can use to run or execute your program. Module means what here? That is very, very important terminology. Okay, so entire this Python full stack you are going to see this type of terminology like module. So module means what here? Anybody? What is module? Module means, remember everyone, Python file. What is that? Python. Every Python file is called here module. Means the file which is contains the extension .py is called what here? Module. Very simple. Okay, listen. That's why run module means run Python file or run Python programs, its meaning. Understanding all of you? That's it. So remember all these points. So you also can use shortcut keys. Fine. Okay. Fine. Next, today we'll discuss about one more new topic. Features of Python. Very, very important. See, in the classroom, I'm discussing some additional points, sometimes additional points also. Okay, in case if you have an interest, you also can note those points. Okay, however, I'm sharing the notes also. Notes lo anta clear ga untundi everything. I think already the people who received here, you know that. Then class lo aithe cheptunnano same as it is ga notes lo untundi. ఒకవేళ ఎక్కడైనా అడిషనల్ పాయింట్ వచ్చింది అని అనిపిస్తే కనుక మీరు నోట్ చేస్తారు. ఓకేనా? అలాంగ్ విత్ దట్ యూ ట్రై టు నోట్ ద క్వశ్చన్. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను కదా ఒకసారి. ట్రై టు ఆఫ్టర్ ద పర్టికులర్ టాపిక్ హియర్ ట్రై టు నోట్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. However, every day I am going to share the notes and also assignments. Okay, na? So daily, I said already, daily, every day, I am going to ask some questions from the particular topic. For example, మనం discuss చేసాం, చాలా questions discuss చేసాం. What is Python? Why Python? Who developed Python? When developed Python? What are the versions? What is the current version? Applications are what? Modes are what? What is interactive mode? What is batch mode? Okay. And next, finally, what are the features?
ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. అండర్స్టూడ్? ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మాదిరిగానే మళ్ళీ. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసు, ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ నోట్బుక్ లో ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం డైలీ క్లాస్ నుంచి. Understanding? Okay. So daily what we discuss in 1 hour session means we are going to discuss the class, okay, with a particular topic. In that topic you are going to see many interview questions also, notes you can receive, videos you can receive. Okay. So you have to note all these points. 1 hour session means very, very important daily. మీరు 1 hour ఒక రోజు మిస్ అయ్యారంటే you will lose many if you don't go to recording also. Recording వినకుండా మళ్ళీ రాకూడదు నెక్స్ట్ క్లాస్. Okay, because next tomorrow, okay, these are the introduction part you can understand, but once if you start next fundamentals or next topics, okay, if you miss one class you may not understand the second class or next class. Okay, now that is why next class maybe depends on the previous class or previous topics. Second program may depends on the first program. There are so many logics we are going to do. Okay, now you can write the logics very, very simple and also easy. I am going to show to you how to write the logics, how to think the logics. ఎలా నీట్ గా అండ్ సింపుల్ గా ఫాస్ట్ గా లాజిక్స్ రాయాలి పైథాన్ లో. సో హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్, లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్, వెరీ సింపుల్ మేనర్, హౌ టు థింక్. Okay, how to write in fast. We'll discuss all these things in our sessions. Okay, so if you want to get all these things means first from very starting only how to take care about these classes. You have to listen very carefully, you have to answer, you have to communicate with me. ఇవన్నీ మీరు చేశారంటే డైలీ చాలా 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 ఈజీ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్, వెరీ వెరీ ఈజీ. అండర్స్టూడ్? లైక్ దట్. సో స్లోగా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రిపీట్ చేస్తున్నాం. We are also discussing with some real time examples and also definition, not only theory, we are also discussing with some practical also. Okay, no? So that you no need to you no need to forget, you should not forget. Okay, right. So same here we have one more topic is called here features of Python. Okay, these are the list of features from Python. Okay, don't think that only these are the features means we also have lot of features, but here I'm discussing some important features. In Python, every topic having a feature. ప్రతి టాపిక్, ప్రతి లెసన్ నుంచి మనకి ఏముంటుంది, ఫీచర్స్ ఉంటాయి. బట్ హియర్ we don't know all the topics right now at the beginning. That's why here I am highlighting some of the common and important features. Okay, now? Okay, before that, why we have to learn these features? Features, why you have to go to these features? Use the Python. Okay, features, advantages, good. Advantages, if you know the features, you can see some advantages, you can utilize some advantages with the features. For example, suppose if you want to purchase a mobile, okay, if you want to purchase a mobile or laptop or any other, what do you do first of all? Em chestaru mali meer first features చూస్తారు. If you want to purchase a mobile, sir, for example, then you are going to explore in the YouTube or Google or somewhere, kada, then you are going to see particular mobile details. Okay na? And Amazon లో అయితే అక్కడ యూజర్స్ రివ్యూ రాసి ఉంటారు కదా, అవి కూడా చూస్తారు మీరు. Okay na? Like maybe there are some other different websites are there who can expose what features comparison with other mobiles also, kada. So I think మీరు features find out, what are the features are there. Like features means like what, for example, what is a processor, what is the Android operating system, which version is there, what is the Bluetooth, okay na, what is the storage capacity, what is the camera quality, ఎంత ఉంది camera, yes or no, and like that. Company is what, company screen size is what, like that you are going to consider all these things. Features means, yes or no? If you like all these features, then you can purchase the what, mobile. If you don't like, which you require, for example, you are using the camera, daily camera use చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏం ఫోకస్ చేస్తారు అక్కడ,
కెమెరా మంచి క్వాలిటీ ఉందా లేదా చూస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ వాంట్ ద స్పీడ్ కదా, సో స్పీడ్ అంటే ప్రాసెసర్ లేటెస్ట్ ఉందా, ఓకే అందులో మంచిది ఉందా లేదా చూస్తారు. లైక్ దట్ ఎవ్రీ ఫీచర్ with every feature having what here advantage. Okay, if you like those features, if you like those advantages, then you can go for that particular product. Same way here also, Python also having the set of features. ఓకే, ఈ ఫీచర్స్ కనుక మీకు నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది, సో మీకు పైథాన్ ఏంటి క్లియర్గా అర్థం. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ సమ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, పైథాన్ ఏం చేస్తారో అది అక్కడే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది. బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫీచర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫీచర్స్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఏంటి సార్, ఓకే ఫస్ట్ విల్ గో టు ఆల్ దీస్ వన్ బై వన్. జస్ట్ టెల్ మీ అలాంగ్ విత్ మీ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, టెల్ మీ. Simple and easy. Next, free and open source. Next, high level programming language. These are all Python. Python is simple and easy. Python is free and open source. Python is high level programming language, right? Next, Python is what? Next, Python is platform independent or portable. Next, Python is dynamically typed programming language. Next, Python is procedure oriented and object oriented programming language. Next, Python is interpreted language. Next, Python is extensible. Python is embedded, and Python offers vast modules. Okay, we'll discuss all these one by one very clearly. So first one is simple and easy. However, this point already I discussed in the previous, I think in the demo session first. Okay, I think first class, first demo session, right? There I discussed how Python is simple and easy with some examples. I have given some examples to you. How to repeat a string or word or name. Remember all of you? Okay, how to repeat a string or word. Next, one more example is what? How to reverse the string. Yes or no? Like that. Just now also I shown one more program to you, swap. Only one line logic. X comma y equal to y comma x. Okay, like that. Let me show some other examples to you how Python is easy. See, by comparing to other programming languages like C language, C++, Java, .NET, Python is very, very simple and also easy. Simple to learn, simple to understand, simple to design the applications, fast to design the applications. It's a flexible programming language, mostly syntactical free. It's a readable format, just like, it's a pure high level programming. Okay, let me show one more example to you. Let's open the Python shell through command prompt. How to connect here? How to connect to Python shell? By typing the py or Python. Enter. This is a Python shell, we know. Now here, I will show one more example to you. Suppose there is a string s equal to Python is easy, Python by Mr. Venu. Sure. This is a string. Okay, now? Right. Now, okay, suppose you have a question like this. Check a substring in the given string. Check the substring in the given string. For example, substring is like this. For example, sub equal to, even substring undanukunna, for example. Okay. Okay, do one thing. Why all these things? Suppose I want to check whether the word Python, word, or you can say it is a substring. It is totally a string, sir. It's totally what here? String. ఇందులో ఇదేమవుతుంది, సబ్స్ట్రింగ్ అవుతుంది. Python is a substring, easy is a substring, Venu is a substring, or Venu Gopal is a substring. Even a single letter also substring. E also substring, P also substring, like this. Okay, right. Now, our target is what here? We have to check whether a substring is available in the given string or not. Suppose substring is Python. Now we have to check this Python is available in this given string or not. Okay, now? So for that, how to check here? Very, very simple, sir. See. So, now what is the substring here? Python. You have to check. In where? Eక్కడ check చేయాలి ఇది? Yes, లో. కాబట్టి Python in yes.
That's it. If it is available, if the Python is available in the string yes, this will return true. If it is not available, returns what? False. Ante. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్? True na? Is it there Python in the yes? Yes. It's very simple. One line logic only. ఇది ఒకటే లైన్ రాసాను చూడండి. But if you want to write this logic in other programming languages, 10 plus lines of code you have to write. How many lines here? 10 plus lines రాయాలి. You can check after Google. Okay, Google చేయండి. In C language or C++ or Java. Same program. At least 10 lines of code you have to write. Okay, no? But here it's not like that. Only one line logic. Python in yes. Same way. Tell me now. Suppose I will give like this. Django. Django in yes? No, Django is not there. కాబట్టి ఇదేమొస్తుంది? False వస్తుంది. False is not there. ఇలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. Django not in yes. True, because Django is not there in yes. See, it is true. See how we are checking here means, see these are the statements are like pure general English కదా, pure English. మనం ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అదే విధంగా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాం. అండర్స్టూడ్? కాబట్టి సి ఈ విధంగా చాలా రీడబుల్ ఉంటుంది మనకి కోడ్, చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? లైక్ దట్. సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, so let's take so there is a value, for example 3 y equal to 4. Okay, x value is 3, y value is 4. I want to calculate x power y value. X power y value we have to calculate. So in Python we can do this very simple. What is the 3 power 4 value? 81. Can calculate 81. Okay, right. చూడండి ఇక్కడ double star. Actually it is one operator in Python. Okay, this is a power operator. Okay, power operator ఉంటుంది. Okay, we will see that later, don't worry. So using this power operator we are able to find the power x power y value. Okay na? చూడండి, it's very simple like that. So whenever you are learning any logics or whenever you are writing any programs, you don't need to put more and more effort. These are very simple. చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమయ్యేలేవా ఇవి మీకు? అర్థమయ్యే అందరికి? సింపుల్ గా ఉన్నాయా? Previously done reversing the string. Remember reversing string? గుర్తుందా? Swapping just now, repeating string. We done all these things. Okay, so that let's take here Venu. I want to print 100 times. Em cheyali? Venu star 100. Done. If I want to reverse a string, it is a Python. How to reverse? Tell me. Tell me once again very clearly. Yes. Not equal. Yes. చెప్పండి అందరూ, all of you. Good. గుర్తుంది అందరికి? You have to remember all this. S of square brackets లో colon -1. See all these things we can do very simple and also easy, fast. Okay na? Like that. So here I show only few programs like that. We can write many programs, many logics using Python, very simple and also easy. Okay, right. So not only Python's related frameworks also very easy for us. Okay, like Django. We are going to learn what here? Django. So Django also very simple and also easy because it is also Python's framework.
There also we can write the business logics, real time. We are going to do the real time programs, real time projects. Very, very simple and also easy. Okay, now. So that is the first feature of which one? Python. So Python is simple and easy. Understood all of you? Any more clarity is required? Okay, now? Right. So that whenever you are learning the Python, you should not feel difficult. Because I already said, by comparing to other programming languages, Python is very simple. Suppose tomorrow if you feel Python also difficult, we can't say. When you can feel easy, as I said, you have to first listen the classes regularly. You have to follow my sessions. You have to practice. You have to do the assignments. Okay. If you do all these things, even if you face some little bit complex program also, that you can feel very easy if you do all these things. But you are coming irregular. You are not You are not doing the assignments. You are not communicating with me in the classroom. Means you may feel difficult to write the programs tomorrow. Okay, that is why you have to do all these things daily, so that you can feel Python is totally simple and easy later. Okay, చాలా easy ఉంటుంది సార్ వేరే programs compare చేసి. Suppose if you feel this difficult here, tomorrow you cannot learn Java. For example, Java ఇంతకంటే syntax అనేది హార్డ్గా ఉంటుంది, లెంతీగా ఉంటుంది. .NET, ఓకే, .NET కూడా ఇంతకంటే కొద్దిగా లెంతీగా ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. By comparing to Java, .NET is simple. By comparing to .NET, Python is simple. Yes or no, sir? So he's a .NET developer, our sir is already, okay. That's why here. So if you feel this Python also difficult, means we can't do anything tomorrow. Sir, నాకు difficult గా ఉంది, అర్థం కావట్లేదు అంటే దానికంటే ముందు మీరు ఏం చేయాల్సింది చెప్పాను కదా, అవన్నీ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ feature is what, sir? Free and open source. First we'll talk about free. See, in the last session what we done? We have downloaded the Python software from the official website. What is the website name, sir? Indaga change kada ide, right? This is a website, right? So python.org website. From here we downloaded the Python software. Did we pay any amount? Did we register? Or is it asking any license? No. It's totally free for us. Just only one click on this button, we can download it. So the Python software is that is the original software. Maybe tomorrow you also can update it. Update, or you can uninstall, you can also install one more latest version also. You can update or you can uninstall, you can install the latest version also. But however, it is a totally free. You don't need to pay a single rupee also. That is one more advantage. Kabatti, ఏదైనా కాస్ట్ ఉంటే మీరు తీసుకుంటారా? తీసుకోరు. You don't take. You can go for, because there are other people will offer the many free tools kada. చాలా ఫ్రీగా ఉంటాయి మనం. So you can search for free. Kabatti, so we are learning Python software also free. That is also one more advantage for us. Next, open source. Open source means, source means here source code. Basically, source means what here? Source code. Okay. Not only that one here. See, Python documentation is there. Python official documentation. That documentation we can access in the Google. Anybody can access, anybody can use it. In the documentation, you can find anything about the Python. Every topic about the Python, theory and also coding, both, along with outputs also. Okay, na? So this documentation is used by mostly the learners or developers. Everyone చేసుకోవచ్చు. Can I show the documentation? So once again, you can go to the Google. ఇక్కడ గూగుల్లో టైప్ చేద్దాం. What is that? Python documentation.
Okay, Python documentation అని చెప్పేసి type చేయండి. Enter. See here, we got one more website. What is that? docs.python.org. Is it same as previous website? Like downloaded software, no? Same adi kuda. Edadi python.org, that is. We downloaded the Python software from other website. There is a python.org. No, it's a docs.python.org. Two are the different websites. Okay, so we can open this in the new tab or new window. Now you observe here is a documentation of Python, and you can see left side docs by version. Okay, చూడండి ఇక్కడ మనం వెబ్సైట్ లో ఏం చూసాం సార్? వాట్ ఈస్ ఏంటది? వాట్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆన్ ద బటన్? 3. ఏముండింది? 3.1, 3.7. సిఆర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 3.1, 3.7 ఉండింది కదా. Still ఇక్కడ document maybe they did not update, maybe that is still under development only, maybe. No worries. 3.15 is under development. Next 3.14, before that 3.14 was there, pre-release. 3.13 is what here? Stable, like that. ఇవన్నీ కూడా స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. That is why I was telling to you, in case if you face any issues at the time of installation or running the programs, I was asking to you to go to the little bit back version. ఓకేనా? కాబట్టి నేను అందుకే చెప్పాను. సో మీరు డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్ళి ఏది స్టేబుల్, జనరల్లీ వీ హావ్ టు యూజ్ స్టేబుల్ వన్, ఇట్స్ బెటర్. ఓకేనా? ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మీరు 1.5 ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ 1.5 మీన్స్ నో వరీస్. మేబీ కాకపోతే రేపు మళ్ళీ వాళ్ళు అప్డేట్ చేయవచ్చు. ఓకే, కాబట్టి స్టేబుల్ ఉన్నది మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి. అంతేనా సార్? రైట్, నో వరీస్. బట్ రైట్ నో ఇఫ్ ద పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ మీన్స్ కీప్ ఇట్ లైక్. ఏదైనా మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్ళేసి లైక్ 1.3 or 1.4 సంథింగ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. నో వరీస్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎలా వెళ్ళాలి, ప్రీవియస్ వర్షన్స్ కి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అలా చేసి. ఫైన్, లైక్ దట్. హియర్ డాక్స్ బై వర్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ పైన క్లిక్ చేసేసి మీరు చూసుకోవచ్చు డాక్యుమెంటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3.1, 3.7 డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, 3.1, 3.7 ఇదే కదా చూసాను. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అదే ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో నా చూడండి, వాట్ ఈస్ న్యూ ఇన్ Python 1.3, Python 3.13. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ట్యూటోరియల్స్, Python libraries. ఓకేనా? ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, డీబ్రికేటెడ్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? డీబ్రికేషన్స్ అని ఉంది కదా, ఎక్స్పైర్డ్ అని చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఏ లైబ్రరీస్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయాయి. Like that you can find anything here from this documentation. Okay, installation of Python modules, how to install the Python modules. Okay, like that ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. Okay, extending, embedding, distribution of Python modules. We see all these, but right now we are at beginning only. కాబట్టి మీరు కొన్ని చూసుకోవచ్చు. ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tutorial, you can go for this. Frequently asked questions, deprecated maybe. Okay, for example I'll go to the tutorials, click on these tutorials. So here you can find everything about the Python along with index. ఇది చూడండి, ఇది ఇండెక్స్ ఉంది మీకు స్టార్టింగ్ లో. సో గ్లోసరీ ఇండెక్స్ ఇస్ దేర్. హియర్ దేర్ ఇస్ ఎ లెంతీ ఇండెక్స్ ఇస్ దేర్. ఇదంతా ఇండెక్స్ చూడండి. సో విచ్ టాపిక్ యూ వాంట్ టు learn or you want to look at, you can click on that, you can go, you can learn. For example, I want to learn about the if statements. Okay, click on these if statements. చూడండి, if statements వచ్చాయి. ఓకేనా? if state table of content left side ఉంది. Okay, table of content. You also can go to one topic or other topic by clicking on this. So see, if statements, syntax program ఉంది, syntax ఉంది, and then theory is there, for statements are there, for loops are there, program is there, output also is there. See, ఇక్కడ output కూడా ఉంది మనకి. Okay, sometimes they are showing the output also for you. Range function is there. స్క్రోల్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, పైథాన్ షెల్ లో టైప్ చేశారు, ఇమీడియట్ గా అవుట్పుట్ కూడా చూపించారు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్, స్టెప్ బై స్టెప్ దే గివెన్ హియర్. ఇస్ ఎ లిస్ట్ టాపిక్. ఓకే, లిస్ట్ దే ఇటరేటెడ్, అవుట్పుట్ ఈస్ వాట్, లైక్ దిస్.
Like that, they given everything is step by step here. Break and continue statements. These are all control statements topic. First topic only. The first lesson in the core Python topics. Even first lessons. Okay, like that. So you can go everything step by step. So previous topics, next topics. Okay, data structures. So next topic, data structures, lists. These are all so many methods are there. They given very clearly the definition. Okay, and then practical coding కూడా ఇచ్చారు చూడండి. Immediately output కూడా ఇచ్చారు చూడండి. Count అనే method output, index method then output. Okay, like that. Reverse ఇది reverse చేశారు. Okay, see reverse output like this. Like that, they given everything code also what here step by step in the documentation. Okay, na? Right. This is official documentation given by the Python people. Okay, you also can find some tutorials. Where tutorials ఉంటాయి కదా మనకి W3 schools అని చెప్పేసి geeks for geeks అని చెప్పేసి there are so many will be the tutorials. Okay, but this is a official one because sometimes in the other tutorials they may not put some original content. Maybe sometimes maybe you also can find some mistakes maybe. But is it an official documentation? You can find everything is clear. Understanding all of right. So we can also use this documentation. If you want to use this documentation also, you don't need to pay any single rupee. You don't need to register also. Then register ayyanaka direct open చేసాను సార్ ఇక్కడ Python documentation and type చేసేసి first link you got I opened like this. See, immediately you can see the documentation. Whatever the version you want, you can click here. For example, 3.10, 3.10.18 documentation. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ but it's a little bit back like that. So చూడండి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ వర్షన్ లో ఏది న్యూ అని చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉంది వాట్ ఈస్ న్యూ ఇన్ పైథాన్ 3.10 వర్షన్ లైక్ దట్. ప్రతి వర్షన్ లో అలా ఉంటుంది మీకు ఆల్మోస్ట్. సపోజ్ 3.13 ఇందాక చూసారు కదా. సి వాట్ ఈస్ న్యూ ఇన్ పైథాన్ 3.13 చూసారా like that. So this is a documentation you can use at any time for any concepts from the Python. If you want to use, if you want to learn, or if you want to update, you can go through this documentation. Okay, no? Sir, indulo koddiga okay, starting maybe you are almost freshers only. Sometimes content, sometimes some of the topics directly you may not understand. So you can go for alternate sometimes. Of course, sir. Maybe you can YouTube, you can go for particular topic YouTube, or you can go to other tutorial, for example, W3 or Geek for Geeks. Alternate. ఒక టాపిక్ అర్థం కాలేదు ఒక డెఫినేషన్ మీరు ఏం చేస్తారు చాట్ జీపీటీ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో నాట్ ఎప్పుడైనా దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ టు లెర్న్ రైట్. నేను ఇక్కడ ఇలా హింట్ ఇచ్చానంటే ఒక పాయింట్ చెప్తే దానికి 10 పాయింట్స్ మీరు కొత్తగా నేర్చుకునే విధంగా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అండర్స్టూడ్? right now there are so many resources are there if you want to update anything. Okay, no? Right. However, in our class, we are going to discuss everything, each and everything we are going to discuss, topics and lessons, whatever it may be, programs, syntaxes, if there are any diagrams. Okay. But additionally, if you want to learn any other thing, you can use these documentations or any other tutorials or ChatGPT, any other tools. Okay, no? Right. Fine. So this is what actually free and open source. Clear all of you? Next, we have high level programming language. Next feature. High level programming language. Before that, we have to understand what is high level language. High level language is different. High level programming language is different. Okay, maybe you heard this type of word in the C language or Java, .NET maybe. Right. So, but still some people may not know the difference between high level and also high level programming language. Both are little bit different. So if you want to understand this point, first you have to understand what is high level language.
What is high level language? You have to understand. Okay. So very simple. High level language means general English. What is that here? General English. General English means you know already. General English ఎలా మాట్లాడుతున్నాం? Yes or no? Using the combination of some English words, English alphabets, English words. Okay. So that is what here general English. So using the general English here, we can write the Python programs. For example, just now see here. ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాసాను చూడండి. The general English one, you know. So that it is very easy to understand. Easy to write programs. Using the general English, we write the Python programs. That is why Python is known as what here? High level programming language. Understood? High level language means general English. Basically, this high level language includes not only English words, which also contains not only English words, sir. Okay. So this is a combination of alphabets, digits, 0 to 9 combination, and also some symbols. We know all these symbols and also digits, right? Yes or no? So actually, high level language includes all these things. We know already about all these characters. That is why writing, understanding programs are, Python programs are very, very simple and also easy. Okay, right. That is the point is what here? High level programming language. So we write the Python programs using high level language. That is very easy to write, easy to understand. That is why Python is known as here high level programming language. Okay, now? Right. Fine, guys. So next we have some rest of other features here. These features we are going to discuss in the next session. Okay, now? Today I discussed here 3 points: simple and easy, free and open source, and high level programming. Okay, now? Notes లో ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేశాను దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ హియర్ ఒకసారి చదువుకోండి కావాలంటే. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ మీరు నోట్స్కి వెళ్ళేసి వీడియోకి వెళ్ళేసి వీడియో రివైజ్ చేసి నోట్స్కి వెళ్ళారంటే చాలా చాలా నీట్ గా అర్థమవుతుంది. ఎంత నీట్ గా అర్థమవుతుంది అంటే మీకు డౌట్ అడగడానికి కూడా రాదు. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ టు రేస్ టు మీ. అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది నోట్స్ లో కూడా. చూసారా నోట్స్ అందరూ? ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి, చూసుకోండి కొద్దిగా అడిషనల్ గా అర్థమవుతాయి. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఆల్సో. మీరు చూసుకొని వస్తే కనుక ఇంకా మీకు మ్యాప్ అవుతుంది. ఇంకా ఒకసారి అడ్వాన్స్ నేను షేర్ చేస్తాను నోట్స్. సో ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే కనుక చూసుకొని మీరు వస్తే కనుక ఇంకా నీట్ గా అర్థమవుతుంది క్లాస్. అలా సింక్ అవుతుంది, ఆ పాయింట్ అక్కడ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ కెన్ గో టు ద features whichever I shared in the notes here, but once again I am going to explain all these features in the next session. Any queries, any questions?